So I'm live, yo. I'm live, and this live event is going to be delivered in Ngausa, so English and Hausa. Anyone you're comfortable speaking, if you ask your question, I'm going to respond in the same language you used to ask me. I so I guess I'm streaming on YouTube, on Facebook, on X, and also on TikTok. Yeah, hi, Abdullahi Rabiu, how are you? You are joining me from TikTok. Yep, you can keep your questions coming. Remember, it's a Q and A. There wouldn't be much to talk about. Just questions and answers regarding your scholarship applications. In fact, your scholarship journey in general, fellowship applications, entry-level job applications, and other opportunities for youth. I'm here to answer your questions. I get a lot of DMs on WhatsApp, on Facebook Messenger, on TikTok, as well as via email, and I often struggle to answer all the questions. So I decided to come online today so that I can answer your questions real time. I would have even brought some questions from WhatsApp to answer them live, but yeah, I am a little bit limited by technology, and to be honest, I didn't prepare to do that. I would have just done that, but yeah, ina nan duk wanda yake da tambaya zai iya mini ko TikTok ko mutanen YouTube da X. Ina sauraron ku. Hmm. Okay, I think I have a little problem here. Let me try to open that again. Well, so it's not fetching the questions. Kai. Hmm. Har na samu questions da. Okay. Ni a nan screen ɗina ba na ganin questions ɗin ne. Ba na ganin questions ɗin a nan, amma kuma gashi na ga yana fitowa a screen ɗina na Facebook. Well, ah, na so ina
Let me just refresh. Kudan yi haƙuri. Baya haɗa mun questions ne a waje ɗaya. Ina using Restream ne. Hmm. Hmm. There is a problem. I am unable to fetch questions from YouTube, Facebook, and X. I hope it works, but let me just answer the question that I seen from Abdul Karim Umar Ardu. He said his question is regarding fully funded scholarship that doesn't give visa and flight tickets. Well, yeah, there are scholarships that don't give they don't take care of your visa cost, no, your flight tickets, and that you have to sort by yourself. When that happens to you, you either reached out to the scholarship, that's the university, or the funding body if it's separate from the university. You reach out to them and tell them that you're unable to bear this cost until you get some support. If there is such support, potentially they could offer it to you. But if such support doesn't exist, it means you have to cover that by yourself. And in that case, you you basically have to look for money elsewhere, either from your savings or look for support from family and friends to cover that. Yeah, I think that's one of the opportunities that you have to cover such costs. But yeah, those scholarships exist and they are not bad. I promise you. But yeah, some scholarships, it's just the structure of the funding. Because remember, scholarships are sometimes facilitated by not for profit initiatives or schemes and limit in terms of how they are allowed to spend their money. So certain things, so long as the scholarship at inception doesn't allow certain expenses to be made by the scheme, then it's not going to be possible. And in those cases, you have to find ways to cover your costs. I understand, but yeah, I know a couple of scholarships, okay, or maybe in the US, that don't take care of your flight and visa. You have to sort that by yourself. So yeah, but just make sure that if you have scholarship, you check thorough to make sure that at least it's only that visa and the flight cost that the scholarship doesn't cover. Just in case there are other things I should challenges with my network. If you could excuse me for a moment.
Yeah, I'm trying to read comments from Facebook and YouTube. Oh yes, this question from Abbas Umar Talla, which are the undergraduate scholarship requirement for many universities. When it comes to scholarship applications, there are no standard. Yeah, sorry. When it comes to scholarship applications, there are no standard that document required. If you understand what I mean, different scholarship will ask to present different documents or additional documents on top of what I would say. I think if there is any document that is standard when it comes to scholarship application for undergraduate studies, that will be passport. If you're applying for a phone, I can guarantee is that you need your passport. But if we could extend that further, we could will need documents like recommendation letter, and this recommendation letter it needs to be tailored. May perhaps some scholarships might accept generic recommendation letters, but you need to have recommendation letters that are tailored to the program you're applying for. And that is why sometimes I am a bit wary when it comes to listing it as a document required for scholarship application, because people will think of it as something that they could just get one off and that's it, that they don't need to get it again. They will just be resubmitting all the time. But that often doesn't help. I mean, it works at times, but as far as my own approach to scholarship application is concerned, I don't do that. I always advise that people make use of new tailored uh, recommendation letter. So try and get a recommendation letter tailored to the application you're making um, for the opportunity in question. You also need, of course, your SSCE results if you're applying for a scholarship, undergraduate scholarship. Your SSC result will come in handy because that's what they will use, part of the documents they will use to access your capabilities, as well as whether you are suitable for the opportunity based on your academic merit. So you will need that, and you also need a motivation letter or a supporting statement. Again, this is also a tailored document. It's not a document that you just get once and you keep all the time. Even if, I mean, it hardly happens, but you need a document, you need a writer that shows your motivation for a program. Some programs might require that, some might not. And like I said, scholarships are somehow different. The documents. That's why at the end of the day, if you've noticed, you'll see that I most focus my content on things you should do, the kind of positioning you should do, such that whenever they ask, can always generate them either by meeting the people you've worked with, by meeting your school if you've gone through school in ways that I always recommend that people go through school. If you have, for example, had voluntary experiences within your community, within your worship center, all those things, if you've done them, then the document for you to apply for scholarship will be easy for you to secure. I hope I have answered a huge question. The remaining documents will depend on the scholarship you're applying for.
Yeah, I'm trying to correct this pin tweet. It always confuses people. People come onto my life and think I am talking about Nigeria at 65. I'm changing it today. So there's another question from Ibrahim Usman Rawaya, which asks, okay, so Ibrahim is saying that I study geology, for example. Can I apply masters for other courses not related to my course, or I must apply for courses related to my course? I have done a video regarding this, Mr. Rawaya. So you don't have to. You don't have to be honest. If you're applying for master scholarships abroad, especially in Europe and North America, you don't always have to study a master's course or pick a master's course that is related to your undergraduate training. You don't always have to do that. However, you have to justify the move from, say, computer science to food security, or the move from psychology to AI, or from economics to history, or English language to business management. You have to justify that transition that you are making. And you can do that by demonstrating some voluntary effort that you've made towards changing your focus from something you used to study, or something that you've studied while you're doing your undergrad, to something that you now want to study. And this includes, for example, having a job in a sector where you now want to do your master's degree in. You probably studied English, but you somehow found a way of learning how to code, and you now work for a software company, and you're applying for a master's in maybe information technology, or maybe management information technology, or AI in business, something like that. If you want to do that, that job, that work experience you have in that sector would be one justification to show that, oh yes, you've now moved to a new sector. That is why you want to do the master. So you can use that to justify. Another thing you could use to justify the move is an online course, or a series of online courses you've taken, or maybe a situation in your country that warrants that you want to move from one discipline to the other during your masters. Or sometimes the master's course might just not be exactly the same with your undergrad, but they are somehow related. They are somehow within a bigger subject, but they are not exactly related. For example, somebody who studied agriculture, who wants to do a master's in fisheries, they are somehow within food production. Something around food production within agriculture, but they are not explicitly. However, they are somehow around the same area. So that one too will be easier for you. All you need to just do is just say that, oh yeah, you just want to specialize within the subfield. That's why. So yeah, that's one of the many ways you can follow. And one other thing is to demonstrate interest, genuine interest, through your personal statement or motivation letter. You can actually write a motivation letter showing that, oh yeah, although you studied computer science, you now want to do a master's in food security, for example. And if they see you quoting most of the statistics, talking about a lot of the debates within the literature, they know that you wouldn't have been able to know that if you hadn't spent time trying to understand how the field works. So, and that takes me into reading books or reports or attending conferences within that new space that you want to study for your master's degree. If you read a book, a complete book, 200, 300, 500 page book or report about a field, it's going to be quite easy for you to engage with the field and make some arguments, and yeah, show that you actually are interested in that area. So I'm trying to not just answer you by saying yes, you can study a different master's course from what you studied in your undergrad, but also to tell you how you can do that and justify it in your application. Let me move to the next question. Sabiu Suleiman is asking, date of birth in SSCE can affect the application of scholarships. For scholarships, undergraduate scholarships especially, even master scholarships, there are scholarships that have age limits. I think the MasterCard Foundation Scholars Program at the University of Edinburgh has age limit even for masters, if I am not forgetting. And a few other scholarships, they have age limits. The Chevening Scholarship doesn't have an age limit. Undergraduate scholarships, a couple of them have age limits. So if you want to apply for those scholarships, it's very important for you to take note of the age limit. If you're over age, don't apply because you're not eligible. Yeah. So
Yeah, if and this is an advice to Nigerian candidates, especially if you're applying for a scholarship, just make sure that your documents are up to date and they're apt. Make sure that your date of birth, there is no mistake. No one has, for example, put March instead of May. Maybe someone has put 16 instead of 6. It happens a lot of time. I'm sorry to say, yawanci mu a arewa ana yawan samun wannan matsalan for some reason that I don't know. Sai ga ana samun mutane zo da matsalan document, kamar yawancin mutane in an zo cike cikin abun computer ko internet suna daukan abun kamar shirme, kawai sauri, kawai a sa maka kaza. Muna da daukan wanda komai zamu dauka, ai ba wani abu bane, kawai da Allah ya wuce wajen. So you have to be careful gaskiya. Duk wanda ya san cewa documents din shi akwai matsala, kafin ya fara neman scholarship ya je dukka ya gyara su. Azin ina nufin ya gyara su mai da su daidai. Ba wai ina nufin cewa mutum ya je ya gyara abubuwan ta yanda kawai zai karya ko ya mai da abu yanda za su aji ba. In ka san shekarun ka ya wuce, ni ba na taɓa ba mutum shawaran ya kare doka, saboda kare doka abu ne wanda ba a iya dogaro da shi. Duran da aka zo aka gano, za a iya cin mutuncinka, za ka yi rasa scholarship ɗinka. So people have to be careful. So yeah, your SSC, your passport, your testimonial, your visa application, your university admission, university application, scholarship application, from every document has to bear the same bio data if you want to have a smooth ride. Mr. Sabiu Suleiman, I hope I have answered your question. I also have this question from Abdul Karim Omar Ardo. I have graduated with 4.20 out of 5.0 cumulative grade point average from Information Technology Department. I am good to go for the top scholarship like Erasmus, Mundus, Chevening, Commonwealth Shared Scholarship, and MasterCard. And do I have high chance? Well, you have a chance, and I wouldn't say high chance with the limited information that I have. For now, I will just say that yes, you have a chance. Why? Because your CGPA is quite strong. It's quite strong. It's like above 4 points. So that's like a high 2-1. Remember, I mean, there's no such demarcation, but I mean, we all know that if a transcript should be presented, a high 2-1 is a high 2-1. There is this qualification, although it's informal. And this is not to say that somebody with 3.6 is not in 2-1. They are in 2-1 and they could win a scholarship. In fact, they could even win a scholarship over someone with 4 point. But if you have 4 point or above, that means a high 2-1. Yeah, it means that you were probably getting to the region of first class. It's just that chances didn't allow it, and so you didn't make a first class. But yeah, based on your grade, you're good to go. What I'll say is I just hope that you have other voluntary leadership experiences that would strengthen your profile, that would make you come off as a strong candidate, worthy of selection for programs like Chevening, Commonwealth, and MasterCard Foundation. Those are scholarships meant for people who have demonstrated some level of leadership and self-motivation in their respective fields of endeavor. MasterCard Foundation Scholars Program especially gives a lot of attention to voluntary service as well as merits. Yeah, as well as merit. In fact, to an extent, I could even argue that the MasterCard Foundation Scholars Program tends to count merit much more than a scholarship like Chevening, for example. Commonwealth and MasterCard, they are somehow similar in terms of their expectations of high academic merit as well as voluntary experience. I hope your question has been answered. Yeah, let me see if we have questions from TikTok as well. Yeah, so I have a question from TikTok from Muhammad Maidugu. Please, my WAEC is almost 4 years. Do I have a chance? Well, except if the scholarship spells that you have to have graduated from secondary school within a certain period for you to be eligible, or you can't have finished high school after a certain period for you to apply, then you are good to go. Even if your SSC is 4, so long as the scholarship doesn't specify that, I think you could apply. The one advice I will give you is, not just you, but everyone listening, is whenever you have a gap on your CV, not just gap on your CV, nominal gap, I mean a reality setting on you that you've just finished maybe some schooling or you've just left a job and there is nothing going on, always find something to be doing. As far as I'm concerned, if I'm to sit on a scholarship committee and you come telling me that you finished school 4 years ago,
what I'll be interested to know is what have you been doing over those 4 years? Me kake yi a wannan shekara hudu, Malam Muhammad Maidugu? Me kake yi? Idan ka yi ta yin abubuwa kana volunteering, ka dan samu dan aiki ma kana yi, kana kaza kana kaza, ba zan damu da wannan 4 years cewa wannan 4 years ma ka ƙara samun experience, zan yi baka funding din. But again, ka duba idan scholarship din ya ce baya buƙatan waɗanda suka gama makaranta sama da shekara biyu, then it means that you are not eligible for that scholarship. Then you'd have to look for another scholarship. But if it's silent on that, I think you should go ahead and apply. I have. So yeah, it's a bit random the way the questions are coming. There is one long question from Aliyu Haruna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mustafa Said. My question is about Open Door Scholarship Russia. I applied for the scholarship recently and they already closed the portal. Now they are evaluating our application, but what I see in the portal is about the international passport. They give deadline for submitting passport and I don't have it now. What is my situation for the scholarship, please? Saboda ina kokarin applying na e-passport amma ba zai fita ba kafin wannan lokacin. Well, in akwai yanda za ka yi ka je ka roƙi mutanen e-passport su maka passport ɗinka da wuri, Malam Aliyu ka je ka gwada. Ka je ka san yanda za ka yi ka roƙe su maka da wuri. Idan kuma ba za ka yi da wuri ba, ka tura email wa mutanen Open Door Scholarship ɗin ka musu bayani. Ka yi bayani mai gamsarwa, wanda yake gwada cewa bayan da za ka yi passport ɗin ne bai fito ba saboda layi ne a ƙasan ku. Inda mutanen passport za su gaya maka cewa ko da ba za ka samu passport a lokacin da ke bukata ba, zuwa lokaci kaza za ka samu, sai ka ba su da date ɗin ga lokacin da za ka samu passport ɗinka, sai a ga me hali zai, sai mu ga ko me za su ce. Idan suka ki amincewa, I am sorry, it's one thing that masu neman scholarship kamata su sani. Wani lokacin za ga mutane suna kiɗimewa da sauransu, bayan da za ka yi, wata ran kana ji kana gani haka deadline zai wuce ka saboda baka cike ba. Na taba cika scholarship kuma haka na hakura, bayan da zan yi, ban je interview sa ba, na nema kuma, amma saboda takardu ba su gama haɗuwa ba, haka na hakura, ban je na yi interview scholarship ba, haka na hakura na jira wani shekara ya zo. So wani lokacin akwai abubuwan da baka gama haɗawa ba, to bayan da za ka yi. Shi yasa kullum nake ga mutane za su nemi scholarship su fara neman abubuwa kawai suna ajiyewa. Musamman yanzu akwai wasu wanda za ka san kira ni ko su min message a WhatsApp, suna 500 level, suna 400 level, suna final year ko NYC ba su fara ba, za mu nemi scholarship. In fara nema ne tun yanzu. Wannan sai ka bincika ga ko passport ba shi da, kai ko national ID card me shi bai da. Kuma yanzu baka da national ID card ba za ka yi international passport ba. So try and start getting all those, especially all those statutory documents like passport, haka like national ID card, the sauransu. So try and get those. And yeah, I feel sad and I hope that you get your passport sooner rather than later, Malam Aliyu Haruna. I hope your question has been answered. Yep. Yeah, I have more questions. Let me see. Madam Usman Lawan, we really appreciate your efforts. Thank you very much. Thank you for your gracious words, Usman Lawal. Okay, someone is asking, Said Abubakar Yero is asking which undergraduate scholarship is open. So there are a couple of undergraduate scholarships that are open actually. I just hope that I haven't closed the page. But there are a couple of MasterCard Foundation Scholars program, MasterCard Foundation scholarships at African Leadership University, at Ashesi, I think Carnegie Mellon, and one or two other universities that are still open. Go to the MasterCard Foundation Scholars Program web page to find out which university is still open, and then do your homework by doing your research to find out the procedure for applying and also the documents you need to make an application. Remember, for you to be a good scholarship applicant, you have to be very good at doing research. So you have to learn how to do basic research. And by the way, Intellectual is going to start offering courses on DEX research using the internet.
it's something that people could take for granted. A lot of people know how to do it, but we have a lot of people who don't know how to conduct dex research online, how to find information online, not even using ChatGPT. Let's even talk about Google. For some people, it can be a struggle, and Intellectual has taken cognizance of that, and we are going to be designing courses to teach, especially young people, the younger ones, how to conduct research online, how to verify details, how to find emails, how to send emails, how to set up an email, how to work on Google, do all those things. Intellectual is going to be offering those courses. So be on the lookout on our pages, Intellectual and my page, Mustafa Said, and you are going to, you could benefit from those courses. You could sign up for those courses, but the courses are going to be paid, so they're not going to be free of charge. Fetching the comments is quite difficult. Ooh. I am struggling to fetch questions, but let me see if I can get questions from. Oh no, it's quite hard today. Yeah, okay. So I have some questions from TikTok. I'm sorry, Facebook followers. We are going to be responding to questions on TikTok as well. So you're not losing me. I'm just trying to answer questions from TikTok. There is again Muhammad Maidugu is asking. Yeah, he's asking about notarizing. So document notarization is basically, it basically involves the seeking of endorsement from an authority on a document. So kana buƙatar document ɗinka ne zama kama ko ta hukuma ta samu ta tantance shi, ta tabbatar da shi. Yawanci makarantun masu neman undergraduate scholarship na kula an fi buƙatar su yi wannan abu. So notarization has to do, sai ka tambayi makarantan, su makarantan naku da kake nema su za su faɗi waye suke so notarizing document. Suka yi notarizing document, ya su za su gaya maka in yaso sai ka yi amfani da wannan instruction na suka yi notarizing document ɗinka. Ya wannan ya faru da mutane undergraduate da kuma wani lokacin mutane masu neman scholarships da opportunity na karatu a kamar North America ma akwai some forms of notarization da ake bukata. But if you are going to the UK, I don't think there is any notarization of document that they will ask you to do. Babu. Kawai koman ka kawai finally ba sa bukatan wani abun dai ba sun ga kamar akwai wani abun da ba su yarda da shi ba sai su yi binciken da kansu. Hold on though. Yauwa ina da yauwa ga wata tambaya, ina da tambaya. I have a question from, okay, yeah, so there is this scholar on my page. We should be grateful to have, I mean, we should feel grateful to have him here with us, Elisha Idris Musa.
So he always comes here to help me answer questions. Malam Elisha ya taimaka sosai. And by the way, Malam Elisha da kuke gani one Chevening scholar ne. Now, Chevening scholarship is a very, very competitive scholarship. And Elisha has gotten that scholarship a few years back. And he's always on this page helping me to mentor people who are interested in scholarships. And I can see him answering some questions already. Thank you very much, Mr. Elisha Idris Musa. I sincerely appreciate the work you are helping me to do. Yeah, there is this question from Said Abubakar Yeru. Please, sir, I have applied for scholarship in Saudi last 2 to 3 months, but I forgot the website. Please, can you remind me the name? How? How? If anything, ma, because me, I usually my focus, my expertise, my scholarship mentorship expertise is in America. If anything, ma. So had it been it was even a scholarship within those regions, it would have been easier for me to help you find their names. Perhaps I'll just be listing scholarships until you find which one you're applying for. But in Saudi, I honestly don't know. I honestly do not know any scholarship, especially undergraduate scholarship in Saudi. You should check your email to see the notification you received when you applied for the scholarship. That way you will be able to remember the scholarship. And there is one thing I want to advise you to do. Kowama da yake ji, if you are applying for a scholarship, have an Excel sheet where you list all scholarships that you are applying for, the email, the link, the documents required, the stage that you are in the application process, so that you can always keep track and you don't forget, because you want to apply to as many scholarships as possible and it's not easy to keep them in your head. So always be organized. Yeah, it's not good practice for you to come and ask a random person to remind you about a scholarship that you've applied for. I wouldn't be able to know that. Yeah, Dahir is asking, sir, please, na je makaranta na samu wani prof a department dinmu. Na yi mai magana akan recommendation letter sai ya ce min wai ba zai bani to whom it may concern ba. Sai dai anytime in na tashi yin application sai in yi contacting din shi, sai nake gani kamar stress ne hakan. Stress ne hakan, amma kuma I think your professor just is probably a very, very detailed person and also very careful person. Baya so kar ya baka wani rakon da wata ran bai yana so ya gama duk ran zaka recommendation din shi waje ya san mutanen. He wants to know a ko da yaushe me wani scholarship kake nema, because scholarships are scholarships, but hey, these days mutane, especially professors, suna da ra'ayinsu, suna da abubuwansu. Akwai scholarship da maybe su ba sa ra'ayin abun, ba sa so ya zama sun yi play role wajen taimaka wani ya samu, ba wai don su mugaye ba, a'a, ba su yi imani da tsarin scholarship din ba su yarda da shi ba, so ba sa ciki, ko kuma kawai suna tsoro kar ka je kai altering document din ko na abu, so they want to make sure that they are always in control of their identity when you are submitting it to claim that they've written a recommendation for you. So just keep on following him, and yeah, I think he's someone that is quite interested in supporting you, just that they want to be careful. So karka damu, karka ji komai akan wannan. Aliyu Muhammad ya dawo yana tambaya, dan Allah wani shawara zaka ba ma wanda ya gama school with 4.0 and he has passports for NIN available. Well, ban gane wannan tambayan ba. Shawaran da zan ba shi ne ya tabbata kuma ya samu wasu abubuwa, ba wai 4 bane. Most of the time people sometimes mutane babu permission, ba komai zaka sun throw in documents with their personal information. By the way, I am trying to discourage that. Kar mutane su ringa throw in document sai sun tambaye ni, for so many reasons. Number one, personal information ɗinka ne. In ba mu da wani yarjejeniya na karɓan bayananku, bai kamata kuna turo min bayanai ba. Akwai tsarin doka mai zaman kansa ko a Najeriya, ba wannan ba magana bane yake akan Turai, akan Najeriya ne gaba daya da sauran kasashen Turai, waɗanda kafin a samu exchange na information da sauransu akwai tsarin da ya kamata ya zama an sani kuma an yarjejeniya kai kafin ka ba mutum bayananka. So don haka da Allah mutane sai
kun faɗa min na yadda sannan kuna aiko min bayanan ku, ko don saboda ni ma a kiyaye ni like legally in zama protected, sannan na biyu kuma saboda wallahi Allah ya fin subutan baki na yi ina rantsuwa kan life space ya zama min abin da ya zama, saboda ina yin abubuwa da yawa, hotuna 60,000 ko 70 watakila a ajiye, videos, pdfs, abubuwa da yawa haka wanda nake ajiyewa, logs, haka lissafe excel sheets, bayanai, rubuce drafts da sauransu sun cika min cloud. Komai kusan abubuwa na da dama za ga sun ciccika. In fact, as I speak to you yanzu haka ina biyan kuɗi a gurare kusan guda 2 ko 3. Ina biyan kuɗaɗe daban-daban na rumbun ajiya na harkan abubuwan internet, na yanar gizo. So abu ne wanda already yana cimin kuɗi, don haka ni a guna wannan abu ma kaman kaya ne, kuma kaya ne wanda gaskiya na da financial implication a kaina. So don haka in mutum ma ya gaya min bayani akan in kuka gaya mini, in kuka ciro min wannan dan takardu ko passport da sauransu da certificate, wannan abun kowa, wannan shine bare minimum, ko ba haka ba, bare minimum ne. Don haka ko kuna da shi sai in tambaye ku to mene kuma sauran abubuwan. Kuna da voluntary experience, kuna da consultancy experience, leadership work experience, kuna da abubuwa, maybe kuna da maybe wani abu da kuka rubuta ya samu track, ko kuna da wani social media account da kuke content wanda ke making impact sosai. Duk wayannan abubuwan su ne kuma za su zama issue da za a duba kafin mutum ya samu scholarship. Amma passport, certificate ɗinka da sauransu wayannan bare minimum ne. So don haka I wouldn't know where to take that question to, but yeah, I hope my response give you a sense of what you need to do if you have a passport and you have a 2-1. Yeah, Iris asking again, and please, how would I get my academic transcript at hand? Sabida ka san yadda makarantun namu suke, wai sai na biya remita sai ni providing address din da za su tura. Haka suke faɗa kullum, amma gaskiyar magana shine an ci gaba a duniya. Wannan abun school to school din nan, abun transcript na farko ma jami'o'in Najeriya kusan in terms of budgeting din wataran, maybe because ana bukatan kashe kuɗi kafin a ce za wannan turan kashe kuɗi walau ta hanyar samar da internet zaunanne wanda ko da yaushe ma'aikata suna samu, sana kuma ma'aikatan kore suna kan desk da suna yi tura transcript cikin sauki daya. Na biyu, a takaicin take cewa duk wannan abu ma an sauke musu walan, an ce ko suna ba da transcript. Don haka ina so na amfani da wannan daman ne kira ga duk wanda yake kallon wannan live din, musamman waɗanda manya ne su, manya-manyan ma'aikatan jami'a ne, don Allah su taimake mu su yi magana wa jami'o'i. Idan akwai wani dan siyasa wanda yake kallon wannan live din, don Allah a taimaka. Abin da yana daga cikin dan kankanin taimako da za a yi kyauta wa matasa a Najeriya wanda suke son yin karatu, su gina kansu, su je kasan waje su yi karatu, su dawo gida su taimaki Najeriya. Dan Allah ana sake transcript. Barin dawo kan amsan tambayan ka, idan suka isa baka transcript din ka nemi result slip da ake bayarwa department kowane semester din nan, ga wanda suke karatu a yanzu haka su rinka tarawa suna karba suna ajiyewa. Idan lokaci yayi da ake buƙatar transcript din ku ko kai wannan, so dan haka gaskiya ka kai ka nemi student result slip wannan department take bayarwa, ka da sai ka gaya wa makarantar da kake nema din cewa wannan student result slip ne wannan department din ku take bayarwa. Result slip ne ba transcript bane, amma dai department din ku ne ta bayar ga HOD ya endorsing, saboda makarantar ku ba ta ba da transcript a hannu. Wannan shine the most valid document that they can get wanda yake gwada performance din ku. Da Allah ka gwada gaya musu haka. Idan ba su yadda ba, akwai wani yayin da ake yi, in dai baka manta ba, duka grades da ka ci a kowane course kana da su a kanka. Ni lokacin da nake jami'a har da nake masters, kowane semester na rubuta courses da aka yi da grade da na ci na ajiyewa. Duk da cewa I didn't need to use that, amma in kaman komai ya gagara, makarantar ku sun is tura transcript, ka biya remittance, ka bi HOD, ka bi dean, ka bi kowa, an ki a tura, kana ta fama baka samun scholarship din. To in dai kana da wannan record din dama, shi yasa aji record yana da kyau. Matasa masu neman scholarship, masu su gina kansu, manyan gobe, shugabannin gobe, dole ku koyi aji record. Ku koyi aji record. So zaka iya tattaro wannan bayanan ka rubuta ɗaya bayan ɗaya, ka tsara transcript din naka, ka rubuta cewa this is not the official transcript, this is extracted from personal record of the student. Nagari na kowa ne. Ka gwada tambayan jami'an da zaka je, makarantun North America wata ran sukan amince da haka. A lokacin da kake nema za su iya karban wannan note ɗinka
unofficial transcript wanda kai da kanka ne ka rubuta, wanda amma kuma da gaske ne babu mistake a ciki, duk abin da ka san ba za ka yi tuna da kyau ba ko baka da record din shi, ka zama kar ka rubuta komai, kawai ka saka cewa irin maybe details din shi su wannan available, zama ka saka kawai waɗanda ka tabbata ne haka ne, sai ka ba su. Wannan za su iya baka admission din, har ma su baka scholarship, sai ce amma ba za ka fara karatu ba sai ka tabbatar da document, sai su samu official transcript din. To ni abin da from experience ina abin da na gane shine neman transcript din da yake a lokacin neman scholarship kake yi, kudade ma babu, wataƙila ka fara zama a wani gari, makarantar ku na wani gari, ka yi tafiya ka je. Ni na taɓa zuwa makaranta jami'an mu har kwana na je gun abokanai na kwana na neman transcript haka abun na zo still ban samu, haka dai walalu dai iri dai na rinka sha. Ya na zo na samu ne ban samu ba ma na manta, amma kuma daga cikin baranta manta ba lokacin, daga cikin abin da nake fama da shi da yanayin yake faruwa shine, sai daga cikin fargaba na shine scholarship nan ban ma san yaushe zan samu ba, ni dai kawai dai na sa raina cewa shine abin da nake ganin cewa zai samu min da ci gaba a rayuwana, kuma shine next phase da nake so in shiga rayuwana. Ba na tabbacin zan samu. Dariya ma za a min, za kamar kai din ne zaka je UK irin wannan abun a lokacin, to fargaba na kenan. So abin ya kashe min jiki. To amma anan me nake so in faɗa, idan ka riga da kayan amfani da irin unofficial transcript, har an baka admission, an baka scholarship, a wannan lokacin an san ka samu scholarship din, ka je jami'an ku kace kana neman transcript ɗinka, zai fi sauki ka samu, kuma a lokacin ne kake da damar da zaka yi samun kowa a wannan wajen ne, as far as I'm concerned, a wannan wajen tunda haƙƙinka ne, as far as I'm concerned, wannan wajen shine inda maybe sanayyar mutane zai maka amfani, sanatan garin ku ne, reps din garin ku ne, tunda ba aiki kake nema ya baka ba scholarship kake nema ya samu maka na gwamnati ba wani alfarma kake nema ba yan power kake so ya samu maka ba, kawai yayi waya ne wa jami'an ku a ce dan Allah a sake maka transcript, ka riga da ka samu admission, tafiya kake jira, wataƙila ma da ka samu visa, makarantar ku suna so ne a saki transcript ɗinka, to a irin wannan matakin dole za su saki, saboda sun san cewa ka riga da ka samu wani abu, kuma zaka je kasan waje ne, za su fi jin zumman taimakon ka, tunda an san cewa ba wai har yanzu ba wannan cacan kake ba na neman scholarship, wanda an san yawanci ma an nema abu ba samu ake yi ba. To sun san ka riga da ka samu, za su fi mayar da hankali a kanka. Da fatan wannan tambayan ya amsu. Sorry, I get emotional saboda na tuna ne yadda na shiga ne a lokacin, su ina tausaya wannan jirin wannan bayanan. Allah ya sa ka samu transcript din nan ba da jimawa ba. Okay, ya ɗaya ya ƙara cewa ya yi engaging kansa a extracurricular activities, inda yana da different certificates, kuma wancan professor ɗin da ya min magana a kai shine maybe patron nake kamar kake cewa ne na to ba damuwa, idan demo malami ya sassanka a bangarori da dama, demo zai rubuta maka reference mai karfi. Akwai lokacin da nake saka wani a referee ina, project supervisor na ne, patron ina ne da nake president a department dinmu, level coordinator na ne a part 3, kuma na ce muku project supervisor na ne, sannan kuma daga baya zo ya zama HOD. Yana da abubuwa da yawa da zai faɗa a kaina, nakan saka shi a referee ina wani lokacin. So idan malami kun yi abuwa da shi ba kai da kai kadai ba, ya supervising project ɗinka, yana muku patron a wani waje, maybe akwai wani extracurricular nan ma shine coordinator kana wajen, duk zai iya bayanai da yawa, kuma demo yake rubuta duka wannan abun, duk zai ƙara ƙarfin reference din idan aka yi submitting. Bari mu dan duba tambaya na TikTok. Okay. Bakaka Bunu ya yi tambaya akan wai yana son bayani akan essay writing. Malam Bakaka Bunu, ka duba page dina na Facebook har YouTube ma, zaka ga na yi video, yanzu na ga video na san kai 270, sun fi, za su yi fin 270 videos da na yi waɗanda suke bayani, suka ɗauko abubuwan scholarship, domin duk bayanan da nake ba kullum magana nake da ɗaya ba. Na gane cewa neman scholarship da na yi tsawon shekara 4 na yi na masters, na koyi abubuwa da yawa, na halarci tarurruka da yawa, na yi magana da mutane da yawa, mentors da yawa, na karanta takardu da yawa, na yi nazari da yawa, ni kai na samu nasara, na samu rashin nasara duka harkar neman scholarship. To shine sai na gane cewa akwai wani tsari da scholarship yake bi, to shine sai na zo na rarraba shi, na zo nake ta bayani ɗaya bayan ɗaya. Kwanaki farkon fara content ya na scholarship, na yi bayani dalla akan yadda ake rubuta essay na neman scholarship, na yi bayani akan wasu techniques ko wasu tsare-tsare da ake amfani da su a tsarin rubutu, saboda ba rubutu bane ko da ake baza shi haka. Na yi bayani akan su
su star approach da sauransu. Idan ka samu lokaci malam baka ka bunu ka shiga page dina ko a YouTube ko a Facebook ka bi ina ga YouTube zai fi maka saukin lekawa ga baki daya, amma Facebook ya fi samun zaka fi samun irin videos na duka a haɗe saboda na fi saka videos ne a Facebook. YouTube wata na iya mantuwa ga na dan manta ɗaya ko biyu, amma Facebook kusan kowane video in fa anan nake fara saka video. Maybe sa zai iya zama TikTok. To TikTok ma wata ina iya mantawa bana za ga wata da yanzu misali kamar kwanaki da suka wuce ina ga Facebook dina ya yi wa TikTok rata, ya bashi ratan kusan video 10. Irin YouTube kamar yanzu ana magana wajen video 30 ne. So idan ka shiga Facebook ka duba under reels, amma akwai wanda videos ne don suna dan tsawo. Misali sanda ne aka rubuta personal statement minti kusan 8 ina ga na sashi a Facebook, shi wani yana da tsawo, lo akwai shi a YouTube, shi ba gan shi a cikin reels ba. Amma dai in ka shiga reels din kusan 90 or 95% na videos ne duk zaka same su. Sai ka bi ka samu notebook ka zauna tun daga farko 14 April ne ko yaushe da na fara video akan abubuwan scholarship, kana bi kana kallai kana daukar note 10 da tunda abu ne na education, ba za ka so ka kara maimaitawa ba ko ka dawo ba. In dawo ma ya kama ya kai ka dawo wani abu in ka manta, amma dai kana rubuta note saboda ka tara ilimin waje dai tun da ka zo zaka na karanta note ɗinka ne ko ka gyara abubuwan ka, Allah ya baka nasara ka samu ka fidda draft mai kyau na personal statement ko AC na neman scholarship ko admission. Ga wani tambaya daga Aminu Abdullahi. Good evening. I am in 300 level, Alkalam University. I'm aspiring for applying golfing for scholarship in the Gulf states. I guess that means UK or US. So please, can the school from being private and Islamic university affect me in the Arab countries or the West? I will say it shouldn't. Ba damuwa. Hold on. Ba damuwa, you can, as far as I'm concerned, Babu, as far as I'm concerned, Babu, I don't think attending an Islamic university in Nigeria will be a problem. Yeah, I don't think it's going to be a problem. Yeah, it shouldn't. Needy and out tunanin. As much as you have your grades are good, your profile is strong, then don't even have that thinking. Just focus on following the tips and tricks of winning scholarships and getting admission at top universities, and in Allah yadda za a samu. So kar ku damu, in Allah yadda bai zai zama da wani matsala ba. Ban sani ba ko a makarantun kasashen golf din, saboda suna da wasu irin tsare-tsaren su wani lokaci, ban sani ba, amma dai kasashen western countries, Europe and North America, UK, US, I hope, I mean, ni dai ana tunanin ana experience bana tunanin zai zama wani issue. Muna tambayo. Aliyu Emaru ne ce Mustapha, Facebook fa suna goge live idan ya kai 30 days. Suna goge live idan ya kai 30 days. I'm aware of that. Kuma ina recording live din nawa ne ina recording din sa ne a Restream nake amfani. So ina recording yanzu haka. Ina recording din live din, in Allah yadda zan zo na daura shi a zan zare shi in gyara shi, maybe in yanke abin da zan yanke in terms of shiru da dan mistakes da network issues, sai in mai da shi zan daura shi akan YouTube ina ko akan Facebook din da mutane za su yi dawa su kara kallon sa, in Allah yadda. So ko da Facebook sun goge za a same shi a YouTube na ga zai bar recording din, za a yi ganin sa a YouTube, sannan za a iya ganin sa a Twitter ma, dan yanzu haka wannan live da ake fa ba Facebook bane. A yayin da muke live nan yana nuna wa live a YouTube, in ka shiga zaka gani ina live, wannan live din. In ka shiga Twitter zaka gani ina wannan live din. In ka shiga TikTok zaka gani a live din nan, duk da cewa TikTok din shi ba daga gateway ɗaya bane. Sannan ka duba shafin YouTube na Intellectual ma zaka ga wannan live din.
yawwa dadin abun tambayoyin ina amsawa da baki, Elisha ma yana amsa su ta text. Gaskiya ina ƙara miƙa wa Elisha godiya, yana taimakawa sosai yau din nan. Inda da hali ma da na san cewa ma yana da lokaci, inda da hali da na tura masa link din space din ma shi ma ya shigo ko mu soma tackling tambayoyin tare. So Malam Elisha, in kana da lokaci ma network in kana da ƙarfi ban sani ba, amma in network in kana da ƙarfi za ka iya mun magana, barin gani kawai zan iya ɗauko wannan din, zan iya ɗauko me yake da suna ne link na show din nan sai in baka ka shigo kawai ka fara amsawa da baki, amma dai duk yanda dai kake so. Ya ana kallon live din nan sosai? A'a. Muna da matsalar network ne? Aliyu M. Haruna, my second question is about authentic of online validity, maybe kake so ka ce ba, validity of online degree in the scholarship market. Gaskiya abin nan ya daɗe yana damuna, kuma na kasa samun gamsasshen bayani akan wannan matsalar, saboda yanzu haka ina karatun undergraduate online a wani babbar jami'a da ke America, kuma ni ina burin na samu wani makaranta ta musamman wanda take da mazauni ba wai distance education ba. Shi ne nake neman shawarwari daga wajenka, saboda kar na gama 4 years degree. Oh my God, ban ƙarasa ganin tambayan ba. Amma dai na fahimce ka. Gaskiya ko ni shawaran da zan bayar shine digirin farko kam inda hali mutum ya yi ƙoƙari ya yi shi in person full time kuma. Dan akwai scholarships ɗin da wasu scholarships gaskiya za su ce maka in dai digirin ka ba, although ba magana online suke ba, amma za su ce maka in dai digirin ka ba irin masu yin distance learning, za ga wani shekarar ɗan ƙaramin yaro shekara 17 18 sai ka ga yana yin digiri kamar part time. Sai in tambaya ce to me ne sauran lokacin me kake da shi? Ban san me bane wannan din, amma dai shawara ne gaskiya, domin ba za ka haɗa part time da full time ba a mafi yawancin lokuta, ko ba haka ba. So gaskiya shawaran shine ku yi ƙoƙari kuna yin digiri full time. Online din ban san yanayin ƙarfin makarantar ba. In makarantar standard makaranta ne, recognized makaranta, kuma it is recognized in Nigeria, to ban sani ba. Wannan abu ne wanda gaskiya ya so ya wuce tunani na wajen bada amsa. Ina ganin kamar mutanen NYSC ko zan ce ne, ko mutanen NUC, I think mutanen NUC wataƙila su za ku je ku bincika a can, shin karatun da za ku yi karatu ne wanda in ya zo Najeriya za a recognize ni shi a matsayin degree. I think yana daga, it's worth checking. It's worth checking with wannan. Amma inda hali a koda yaushe dan Allah, ni as much as ina advocating for scholarship, I mean scholarship da yake nufin a ba mutum dama ya samu karatu ya je kasan waje, ni I advocate for scholarship ne in the broad sense. Scholarship abin da ya shafi contribution to knowledge generally. And as much as I advocate for foreign scholarships, I also take into cognizance the fact that there are universities in Nigeria that are better than a lot of universities abroad. A lot of universities in Nigeria in kajeka ya fi jami'o'in kasan waje, sun fi wasu jami'o'i a kasan waje. Ban ce wai jami'o'in Najeriya sun fi jami'o'i, a'a, akwai wasu jami'o'i na kame a kasan waje wa'anda wallahi gara jami'o'in Najeriya. Saboda mutum zai je shi Federal University, Gombe State University, University of Ilorin, Covenant University, Nile University ne, Base ne, Katsina State University, Obannan ko menene ake cewa ne, duk zai je wannan guraren ya gama dan tuwan ne shi,
first class, ya samu wani mentorship, ya mai da hankali kaga ya cika master, za ga ya samu London School of Economics, ya Kogi State University for example, kaga ya samu wani London School of Economics, kaga ya samu wani maybe wani MIT ko wani Cornell, ko kaga ya samu wani Cranfield, ko ga ya samu University of Glasgow ko wani Cambridge, lahiya kalau ya je masters din shi, daga nan wata gida samu PhD, ya gama karatunsa ya dawo, wata gida ko bai da ma biya ma fara koyarwa ma a Turai, ko kuma ya je wani kasa ma yana koyarwa lahiya kalau. So me yake haka, me yake gudawa? Karatu a jami'a na gida din ba wai kasawa bane, in shine abin da ya zo maka lokaci, kamar yadda hankali kai shi. Ina neman scholarship tun ina secondary, tun 2011 nake neman scholarship na secondary in je America, abin bai yi ba. Jami'an ma da na zo kaman sauran masu neman undergraduate, ni ma na ta neman undergraduate scholarship, in tura Ukraine, in tura ina ne, in yi bincike akan jami'o'i a ina ne, a UK ne, waye a South Africa ba zan manta, wannan ga Australia da ina duka lokacin. Wannan hoton da na saka da zuwa Facebook, ina zaune na dan dana laptop na saka wai CEO din nan, a ran wannan lokacin ina neman scholarships ma na undergraduate, ban samu ba zan manta ba. Na farka tuna part 1 aka shirye, aka kira ni daga wani jami'a a Africa ta Kudu, wai admission da nace ina so ya dai kaza me nace musu a karatu a kasan mu. Me nake so in ci anan, na nema ban samu ba, da ban samu scholarship ba, na mai da hankali ne karatu na a gida. Jami'an mu lokacin mu ne third set ma, da nake jami'an ma babu part 4, farkon shiga na ina ajiye babu, ina ga babu part 4 sai part 3 in ba dina manta ba. Ko jami'a ne karama a lokacin, ajujuwan da muke karatu ma ba su da yawa, amma na mai da hankali akan cewa ni na farko na so in samu digiri mai kyau, ina so in san me nake yi, zan yaki da jahilci na, zan gina kaina, zan yi kokari in ga cewa na fita da takarda mai kyau. Bayan kuma na saka a kaina ko da suka ban shawaran cewa mai da hankali kyau ne karatu mai kyau, saboda in na zo na gama zan iya samun dama in fita kasan waje. To na mai da hankali na ne karatun a nan gida a Najeriya, a nan jihar Gombe. Na gama kuma Allah ciki ikonsa na zo na samu masters scholarship a University of Edinburgh. Tana daga cikin, ina kama shekaran da ya gabata, ɗaya daga cikin ranking sun saka ta a cikin makaranti 30 din farko na duniya. Jami'o'in ka lissafa su a duniya gabaki ɗaya ka haɗo su a wani ranking da aka yi, tana daga cikin jami'o'i 30 na farko wanda suka fi kowanne abin nan kamar ranking kenan. Kuma despite that na yi karatu na a Najeriya. So don haka, dan Allah wani lokacin idan an samu course mai kyau a Najeriya undergraduate, wallahi ya tsaya a yi, babu komai. Akwai jami'o'i masu kyau a Najeriya, akwai malamai masu kokari a Najeriya, akwai campus wani lokacin mai karfi mai kyau, saboda karatu a jami'a ba wai kai karatu bane kana samu daga gun malami. Wannan haɗaka da kake da ɗalibai, wata ranka je abin association, wata ranku zauna a buga musu akan wani topical issue, duka shi yake ƙara gina kai, yake gina ma capacity, yake buɗe kai, yake zama da yake made da kai exposed, ya zama ka shigo cikin mutane baka jin tsoro, baka jin cewa kan baka san abubuwa ba, zaka kai ma kana iya engaging. Duka ana samun wannan jami'o'in a Najeriya. Ba wannan cewa dai a the best ba, amma dai a Najeriya ma an kame da hankali zaka samu abin da ya kamata. A Najeriya akwai manyan mutane irin su Professor Charles Soludo, karatunsa ma undergraduate PhD duka Najeriya, amma kuma ya zo na consulting wa World Bank da su IMF, kuma ya zo gwamnan babban bankin Najeriya, kuma an yaba aikin da yi. Karatu a Najeriya duka, so ba kasawa bane. Wani lokacin an samu na gida, in dai za ta fi zamawa za ta kama hankali, da Allah a tsaya a yi ta, ba wani matsala. Mr. Mustapha Said inji Muhammad Ibrahim Sidi ya ce, Mr. Mustapha Said, Commonwealth Shared Scholarship, wai dole sai kana da publications, award da admission a UK University za ka consider ɗinka? A'a, ba dole ba ne. Kana da publication, falilahi alhamdu, ka saka. In baka da shi kuma kawai ka saka undergraduate project ɗinka, shine kada yayi misali kaman so far research work ɗinka, dan su ma sun ce za ka rubuta undergraduate project ɗinka, so ka saka. An baka da shi baka da matsala. Look, let me tell you something. Scholarships da dama na UK ana ba wa mutane admission na PhD a Oxford, ba su da publication. Wannan matsawa wai dole, shi kanshi wannan matsawa publication din, akwai dan academic issue da wannan abu. Akwai academic issue da wannan abu. A tsarin UK, su academic integrity shine number 1. Ba wai impressing mutane ko kuma gwada cewa abin da maybe ba haka ba kuma ka ce haka ne. A'a, su da kama kawo musu wani publication wanda ma zai sa fara doubting din integrity ka ne academically, wanda kai tsaya shiru. Domin daga cikin ilimi da contribution to scholarship shine wani lokacin yin shiru da barin existing knowledge wanda it is the best ya ci gaba da thriving. Although you can continue to look at it critically, you are engaging behind the scenes, only when you have a valid point against it should you come out. So ko baka da publication zaka iya neman Commonwealth Shared. Sai dai kuma akwai wani magana guda, in kana neman Commonwealth Masters ba Commonwealth Shared ba,
su in ka je ka mutanen a Najeriya vetting da ake na kafin a yi nominate mutum zaka ga sun damu da wannan publication nan saboda yanayin tsare-tsaren mu irin yanayin da muke har yanzu ba wai for some reason that I don't know za ga suna damuwa da publication amma ba dole bane ni personally na taba magana da malami a UK kuma abokina ma ya taba gaya min wani abu mai kama da irin wannan amma dai muhallin shahidin abin da duka muka gano daga niyar abokina shine cewa publication yayin da kake neman PhD ba dole bane a UK ba dole bane wani lokacin da wani mummunan publication din wanda yasa su dauka cewa wannan anya san me yake kuwa wani lokacin gara kawai kai submitting strong masters transcript mai kyau ga proposal mai karfi malam ga profile mai karfi maybe graduate assistant graduate teaching assistant assistant lecturer research assistant da sauransu ga proposal mai karfi malam shi zai shimfiɗa maka hanyar samun PhD watakila ko wani masters amma ba wannan cewa da ake wai dole sai kana da publication wannan abun ba haka bane in dai kana neman UK musamman ba dole bane. Mustapha Said Egina ya ƙara tambaya. Ok, tambayan ɗaya ne ya ƙara kawai wannan tambayan ne ya ƙara wannan ɗin shi. So bari mu ga ƙarfe 9. Wannan live ɗin bai kamata na jima sosai ba. Ok, mu ga. Ok, da zan ce akwai wanda kamar shi ya ji ɗin mu ne ma akwai yana YouTube yana ko ina. Da kyau haka muke so.
Ga wani tambaya, ranka ya daɗe, volunteers yana play role sosai wajen samun scholarship? Ba certificate ɗin bane, volunteering ɗin ne. Inda certificate za ga an wani damu da shi, sai dai kana neman scholarship wanda yake da alaka da misali kamar da gwamnati a Najeriya, a nan ne za ga an matsa kawai ka kawo takardar mu gani, suna so su ga certificate. Amma in kana neman scholarship wanda ake administering din shi daga kasan waje, daga Turai, to shi su sun fi mai da hankali akan zurfin volunteering din, domin su suna da hikiman gane zurfin abu. Ba wai kawai ka je in volunteer din kawai kana zuwa ne kawai saboda ka samu scholarship, baka tsayawa ka kalle shi da kyau, ka zaɓi volunteering da za ka yi, ka je ka yi abubuwa, ka san abubuwan su zama suna da alaka da abin da kake so karanta, a suka irin yanayin da abubuwan da ka yi a harkan volunteering din ba. To ko ka yi shi ma azin yana da kyau, ban ce bai da kyau ba, amma dai wanda ya yi shi ya zurfafa shi, ya matsa hannu wajen yin abun, ya saita kan abin da zai karanta, mai yiwuwa ne a ɗauke shi a bar. Samun certificate na da amfani, amma kuma yin volunteering din da kyau, da kuma iya yin bayanin volunteering din a cikin muhimmancinsa da alaƙarsa da abin da kake so karanta ya mafi muhimmanci. Ga wani tambaya daga Umar Mayana, ya ce zan yi amfani da notification of result dina saboda har yanzu ba mu yi convocation ba a school namu. Akwai scholarships da ba su yarda dole sai asalin certificate ko statement of result ba su amfani da shi, sai certificate. Amma wasu scholarship ba za su yi amincewa da statement of result. So kai za ka je ka duba, you should go and check with the scholarship that you are applying for always. Mastercard Foundation Scholars Program na son su certificate suke so, suna son certificate, ba as much as they are very very flexible, amma an zo magana certificate gaskiya suna kokari su tabbatar da cewa su dai certificate na shi aka kawo. Ko da mutum na kula su kaman ba sa bayarwa lokacin da suke cikawa, amma suna zuwa dai su kawo shi, dole dai sai ka kawo shi kam. Ga tambaya daga Abdullahi Muhammad, ya ce wai okay, na amsa wannan tambayar. Okay, Abubakar Muhammad ya ce yi bayani akan Open Door Scholarship. Ba da masaniya akan Open Door Scholarship. Primarily my scholarship mentorship expertise is on usually Western Europe and North America. Schools in Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, I hardly look at those. But and I'm very busy. Da zan iya samun lokaci in shiga na bincika, but and then a couple of other reasons as well that will make it a bit difficult for me to mentor people to apply for opportunities in. Okay. Balkisu Musa Umar, salam Malam Mustapha. Wa alaikum assalam Malama Balkisu. Kina joinin ɗinmu daga YouTube. Mun gode. Yawwa, ga waɗanda suke kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin, ina tuna muku cewa yau muna tattaunawa ne akan scholarships, fellowships, entry level jobs da kuma sauran opportunities da da matasa suke nema domin su dogara da kansu kuma su gina kansu domin su taka zuwa mataki na gaba. Muna watsa wannan shirin ne kai tsaye ta kafar YouTube, Facebook, TikTok da kuma shafin Twitter. Sannan muna watsa wannan shiri ne a wannan kafofin a shafuka na Mustapha Sa'id da kuma shafin kamfani na wanda na assasa domin bunƙasa ƙwarewar matasa da capacity na matasa, wato Mtellectual. In an ji shafin Mtellectual na YouTube ko Facebook, a nan ma za a ga wannan shirin yana watsuwa a wajen su. So duk inda mutum yake so zai iya zuwa ya je kalla. Kuma ina so ne amfani da wannan daman da ya kira ga masu kallon mu da sauraron mu da su bi shafin Mtellectual a shafukan na sada zumunta da ake da su na Facebook, TikTok, Twitter, YouTube da ma sauransu, domin a ci gaba da samun bayanai da kuma nausarwa kan hanyoyin da ake bi domin samun guraben karatu a jami'o'i mafiya tasiri a duniya, da kuma samun damammaki na ƙwarewa a wasu daga cikin ma'aikatu da hukumomi mafiya tasiri a duniya. Wannan godiya yake yi. Abdullahi Muhammad ne ƙara dawowa, yana tambaya shin
Okay, shi peace and conflict resolution ya karanta. Ya gama recently. Akwai scholarship ne? In ba na manta ba kaman kwanaki akwai scholarship guda ɗaya na because kwanan nan kamar University of Edinburgh sun buɗe wani sabon master's course, ina jin MSc in conflict security and development ne ko wani abu mai kama da wannan. Yeah, so I think although the title is not the same, but the subject is somehow related. It is somehow related and highly relevant. So it's one scholarship that you kuma bana mata kamar da scholarship ma. In ka samu lokaci ka je ka Google ka saka MSc Conflict Security and Development University of Edinburgh ka ga me ne ake da shi a wajen. Ka dan duba. Sannan bayan nan zan baka shawara kana bincika makarantun Scandinavian countries, Norway, Denmark, Sweden, Finland, maybe Iceland. Wayannan yawanci suna karatu suna nazari sosai akan abin da shafi peace studies da su conflict din nan. So kuna duba waɗannan gaskiya wanda ya karanta peace and conflict resolution ko peace studies and conflict resolution ko conflict security and development, all those studies around peace, security da sauransu. I think you should be looking at waɗannan countries, especially Norway kuna duba su. So akwai opportunities sosai ma kuwa. So sai kasancewanka wanda ya fito daga arewacin Najeriya kana da bayanai da dama da zaka yi wanda zai gwada cewa matsala ne wanda ta shafe ka wanda kake so ka je ka nazari akan ta saboda ka dawo gida ka taimaki gina gida. Don haka akwai damammaki sosai me da hankali kawai zaka iya tarar da wani dama a wannan maudu'in. Ga tambaya daga Bello yayi sallama ya ce wai kamar hankalinka bai kai ka wajen MBZUA ka ce hankali na bai je wajen ba kuma kana sami shi in wannan kana saka mini short form ɗinsa kuma watakila ba popular opportunity bane sosai baka samu ma'anarsa ba ta yaya zan in sani. Scholarship koko tana da wani taskado issues ne wajen samu okay gaskiya ban sani ba tunda ni yanzu haka ma abinda ka rubuta ma ban halarto abin ba daga short form ɗin da ka bani daga abbreviation ɗin. So ni ban sani ba gaskiya. Kana ga akwai dan ayan tambaya ne? Bincike in ka dan yi bincike a Google zaka dan fara ganin alamu na scholarship wanda bai da matsala ko wani lokacin kuma matsalan scholarship duk da cewa akwai matsalan da bayyanannen matsala ne irin wataƙila maybe possibility ko rashin gaskiya ko scam ko wani abu, amma kuma akwai matsala na cewa maybe scholarship baya covering abubuwa da ya saka covering wasu irin wannan kuma matsala ne wanda ya danganta ga mutum. Dan duk yadda kake ganin kamar scholarship yayi kadan wani shi wannan kadai yake nema in ya samu wani kawai shi kenan. Akwai lokacin da so anyway what I just want to say is that wani lokacin scholarship ko baya covering komai akwai wanda zai ji kawai shi ya masa sauran zai iya covering. Zuwa haka wannan abun ba lallai bane a ce masa matsala, ya danganta ga alakan mutum da irin damun da yake cikin scholarship ya ji ko zai iya daurewa da shi ko kuma dai sai an ƙara abubuwa. Ga wani tambaya amma ya bace wallahi. Ga wani tambaya daga YouTube, Aliyu Muhammad ya ce oga wai certificate kalan na suka sera yana da advantages wajen scholarship. Ana la'akari da shi sai dai sau da dama wato abin da nake so mu fahimta shine certificates nan suna da amfani amma yanayin yanda tsarin scholarship da kuma tsari yake a kasashen Turai da Amurka wajen ba da damammaki shine ba wai kawai mutum yi certificate kai kawo shi kenan ba, a'a suna so ne wani lokaci su ga ka musu bayani mai kama hankali akan yadda certificate yake da alaka da abin da zaka yi, ya zama ka nuna alaka, ka ciro wani module ko wani abin da ka koya a course din ka hada shi da wani module da ake a cikin masters ɗinka ka jingina shi kuma da wani module da aka fara maka wanda graduate, wannan abin ne yake kama hankalin su. Amma ba wai kawai certificate din su ganshi an jejjera ba, bai cika damun su ba, bai cika kama hankalin su ba sosai. Wanda yake da certificate ɗaya amma ya bayani mai kama hankali akan ta a personal statement ɗinsa, ya gwada linkages din da wanda ya je certificate guda 10 ko 15 ya baza su, in ba sa aka yi ba wanda yi guda ɗayan nan sai ya fi wanda ya baza guda 10 amma bai bayanin komai na kama hankali na alaƙar certificate da abin da zai karanta ba a application ɗinsa. Da fatan wannan bayanin da na yi ya gamsar. Ban sani ba ma ko zan ƙara barin ƙara da misali. Na taɓa yin wani certificate course daga October zuwa December 2017. Course din online a ciki an yi recommending textbook, wani dan uwana zai tafiya
za shi UAE yana tambayan tsaraba me zai kawo min, na bashi sunan wannan littafin ya kawo mini The Bottom Billion, ina ganin da shi The Bottom Billion, Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, by Professor Paul Collier, wani malami ne a jami'ar Oxford da ke Birtaniya, professor ne na economics and public policy. Shi ya rubuta littafin, kuma littafin yana daga cikin courses da aka yi recommending a course da ne online, kuma shi wanda ya rubuta wannan littafin shine ma ya dauki course din. Bayan wannan littafin ba na manta ba, ko su littattafai ma waɗanda suna cikin littattafai waɗanda aka buƙaci karanta, amma wannan shine wanda na iya karantawa, na saye shi na karanta ne wannan course din. To gaskiya na koyi abubuwa da yawa a wannan course, wasu abubuwan da ko da nake degree na ma ban fahimce su ba, sai da na karanta wannan littafin na fahimce su. Kamar yadda na gaya muku, karatu na wata na fi mai da hankali wajen karanta academic books, saboda gaskiya sun dan fi they give me better value and better use of my time, saboda kada zo zaman na aiki biyu in ci lokacin na ta karanta littafi mai tsawo akan abin da maybe bai da alaka da karatu da ilimi kawai, maybe sai wannan kawai sai wasu bayanai haka na kaman kukuni na zuciya da sauransu. Alhali baya gina ni sosai academically, ban ce wannan littafin ba su da kyau ba kwata-kwata, amma dai ban cika mai da hankali na akan su ba. Na fi mai da hankali akan littafin da ko ba komai, in ji faɗin wani ya ce ko ba komai na dan koyi wani abu wanda zai kara mini wani ilimi da zai min amfani a abin da ya shafi karatu da gina kaina da nake da kuma kaman kusanci karantarwa da nake yi a Facebook. Ni malami ne amma a Facebook. So a wannan course na zo ni na samu wani na bayani na yi linkin wani abu da na koya game da course akan abin da ya shafi da ake tafiyar da birane da yadda ake tsara birane domin su samar da wani kaman backward linkage at the same time kuma su samar da forward linkage na abin da yake zuwa yayi coalescing ya zo ya samar da irin economic development haka. So eventually kuma na zo na samu admission din fa, lalle na zo na samu admission din, kuma a babbar makaranta wata ɗaya daga cikin manyan jami'o'i a London, duk da cewa ban je ba. So ana me nake so in faɗa, wannan course na ga shine kusan duka course da ne online ba su da yawa, amma dai wannan shine course na farko da na yi, kuma ya min amfani sosai. Na shigar da rundunar fahimta a zuciyan kwamitin ba da admission da shi. So wannan abun za a mai da hankali wajen yi in aka yi course online. Yawwa, ga tambaya daga Harun Hassan, shin neman fellowship da MBA is more advantageous than neman PhD? Well, wannan tambayan gaskiya ba za a ce wai wani ya fi wani ba, domin a rayuwar nan kowa da irin abin da ya sa a gaba, ko ba haka ba? Idan mutum kasuwanci ne yasa yana da wani kamfani na so ya bunƙasa shi ya zama babban executive CEO mai tuka katuwar mota, ko ba haka ba, yana controlling manya-manyan kuɗaɗe da investment, he is busy, shi damuwarsa kawai ya za a zuba jari, yana so ya zama kamar Dangote. A gaskiyar magana ba sai mutum ya yi PhD ba, ko ba haka ba, ko kuma in ce maybe mai yiwuwa PhD ba shi bane abin da zai so yi, saboda PhD batu ne na research, kwakwafi ne da bincike da tabbatar da abu a yanda yake, ba a yanda abu yake gundarinsa a harkan falsafansa, a yanda yake a aikace da sauransu, a sake tantance zare, bambance zare da abawa, gina ilimi da samar da ilimi da tantance ilimi, ko ba haka ba, ko da kuɗi ko babu kuɗi, shine PhD. In kana son harkan koyarwa, harkan bincike a cibiyoyin bincike da sauransu, da rubuce-rubuce na ilimi, da rubuta littattafai da sauransu, mai yiwuwa PhD zai fi dacewa wa mutum ya yi. Amma idan mutum yana so abubuwa ne na kasuwanci, kamar yadda na faɗa a farko, mai yiwuwa MBA zai fi masa. Mai yiwuwa wani kuma za ka samu siyasa yake so, maybe yana so ya zama commissioner ne, ko yana so ya zama minister ne, kuma matashi ne shi, ko yana so ya tsaya takara na reps ne, yana buƙatan kawai shi ƙwarewa yake so ya samu, standard irin international best practice yake so ya koya. Mai yiwuwa irin wannan za ka ga kenan za ce maybe ba PhD zai yi ba, maybe wanda ya je fellowship wanda ake yi wa 'yan siyasa, a koya musu yadda ake magana da 'yan jarida, yadda ake rubuta brief, yadda ake karanta brief, yadda ake tafiyar da jama'a, yadda ake budget, yadda ake transparency, yadda ake accountability. Kaga wannan duk ai fellowship ne ake koyar wannan abubuwan. Ko maybe ya je MBA maybe in financial management, saboda ya kware akan finance, wataƙila ana dab za a bashi wani commissioner ne, ko za a bashi advisor on finance ko wani abu. To mai yiwuwa ya MBA zai iya MBA ko wani fellowship zai fi masa.
ba wanda ya fi wani, kawai dai ya danganta ga abin da kake so ka yi ne, ko ba haka ba. Mai martaba sarkin Kano, Muhammadu Sunusi na biyu, in ba a manta ba, ya gwamnan babban bankin Najeriya, kuma ko a lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya, digiri ne da shi na masters da kuma tarin kwarewa na aiki da ayyuka da ya daban-daban da bankuna, har kuma ya zo ya zama shugaban babban bankin Najeriya, sannan kuma bayan karatu da yake da shi na addini da sauransu haka, da sharhi da rubuce-rubuce da yake yi, sai shekaran da ya gabata ne ya je PhD, ko ba haka ba. Ina jin ko a law ne ko Islamic social policy ne, wani abu mai kama da wannan, ya je digirinsa na uku, sai yanzu ya PhD. So kaga nan shi kusan ya yi abubuwan duka, ya yi abubuwa na ayyuka din, sannan kuma ya zo ya mai da hankali wajen abubuwan bincike din, kuma ba mu san ko yanzu bayan ya gama digirin watakila zai koma harkan bincike ba, watakila tsantsanta da karantarwa, ba mu sani ba. Amma dai na yi amfani da shi ne domin na kawo mana misali, musamman kasancewar yawan sauraro na yan arewa ne, su gane irin yadda abubuwan suke bayan da ba sa iya kasancewa. Ba wanda ya fi wani, amma dai in ka san kai karatu kake so ka zama mai bincike, malamin jami'a mai rubuce-rubuce, ka je ka yi PhD. Idan kuma kana ganin cewa kai maybe kasuwa kake so ka yi, kuma kai karatu mai zurfi ba naka bane, to sai ka je ka yi MBA. Domin gaskiya magana, PhD fa na zunzurutun karatu ne. In baka da zunzurutun karatu da discipline da son dagiya da son rubutu da bincike, gaskiya PhD ba naka bane, PhD ba na kowa bane, shine maganar gaskiya. Duk da cewa ban taɓa yi ba, na yi zama da su da kuma na yawan magana da su, na yawan mu'amala da su, na yawan bincike akan yanda tsarin karatun yake. Na san da cewa karatu ne wanda ya bambanta da sauran karatu da aka sani. Ba karatu bane na jiya baka abubuwa ka karanta kawai ka wuce, a'a, kai zaka rubuta, kai zaka na rubuta abin da mutane suke zuwa su karanta a matsayin ilimi, a matsayin ka na wanda yake binciken PhD. So dole ne a yi la'akari da wannan. Aliyu ya Maruna ya ƙara dawowa ya yi tambaya, ya ce akwai wani program da ya taɓa ji na yi bayani a wani da muka yi a shafin malamin zawiya, na yi bayani akan scholarship da ake ba wa ɗaliban jami'a a Najeriya wanda ake applying ta Scholastica. Please a ƙara mana bayani akai. Akwai wani post da na yi, ina jin idan mutum zai tuna date, ranan da aka yi match din, wani match da aka yi na All Stars, African All Stars da Barcelona a National Stadium a Abuja. In mutum ya san date din, to ya je kan timeline ina ya bi post da na yi, ya iso kan wannan date ran da aka yi match din. Akwai hoto da na saka ina zaune a wannan hall tun ina aji biyu, aka fiska na haka, lokacin aka fiska na za ga irin da sauran kuruciya sosai, ba ma kamar yanzu ba haka. Na yi shi a NUC, na yi bayani akan scholarship da ake bayarwa na bursary wanda sai karatu a Najeriya, kuma ban manta ba, gargashin wannan postin akwai link na wannan Scholastica din inda mutum zai je ya cika. Don haka ka je ka samu wannan postin, in Allah da zaka samu bayanin da kake nema. Abdullahi Muhammad ya ƙara tambaya, ya ce yauwa yana so ya san cewa da laptop da e-passport wanne ya kamata ya fara mallaka. Wani abun ya jawo cece kuce kwanaki. Laptop ya fi taimakawa wajen ka ga abu sarai. Akwai abubuwan da ni gaskiya sai da laptop ne ya fi tafiya mini. Ni ban nemi scholarship da waya ba, da laptop ne. Yanzu misali kamar Google Doc, duk da cewa ana iya accessing din shi a waya, amma dai function din sai kan zama limited idan kana amfani da waya. Amma a laptop ne zaka ga komai. Shafukan scholarship din ma ban san ko yanzu maybe an dan ci gaba ba, amma yawanci za ga ana tsara su ne desktop friendly. They are much more desktop friendly than abin nan mobile friendly. Zaka fi ganin abubuwa yanda kake so, zaka fi iya yin aiki. Productivity matters, kuma kun san sauri matters. Wani lokacin sauri yana nufin gama aiki. Akwai abin da baka da sauri ba za ka iya gama shi ba, amma akwai mutanen da na sani a ajinmu a UK, akwai wanda suka nemi scholarship ɗinsu da waya. Akwai wani bawan Allah shi ma ya ce da waya ya nema, sanannen mutum ne sosai a harkar abubuwan scholarship na master scholarship ma guda 2 ya samu. Ya taba samun chabinin da ya dawo ya dan fara wani abu, ya samu PhD ma, ya zo ya ƙara samu wani master scholarship bayan PhD. Haka ya samu PhD a Canada, wani masters again a UK. Kuma shi ma ya ce scholarship ɗinsa na farko shi ma ya ce wai da waya ya cika. Amma dai gaskiya abu ne mai wahalan gaske. Ni na fi yarda da mutum ya da laptop. Ko shirin nan da nake gabatar da shi da laptop nake gabatar da shi. Ni na fi gane shi saboda ya fi sauri, ya fi baje min abubuwa in gansu yanda nake so, in buɗe tabs da yawa, na yi abubuwa ba zan manta ba, komai da komai in haɗa shi a waje ɗaya. Sannan akwai abubuwa su online course duka ba da laptop ɗin mutum zai yi ba. Ya su misali su kaman ka buɗe Excel, ina za ka iya buɗe Excel a waya, zai buɗe amma again limited function. Kuma gaskiya magana shine
laptop nan ko aiki kuka zo ka fara ko kun je turai din kuna karatu da laptop din ake amfani, za a je ma computer ne a gaban ka wani lokacin screen guda biyu. So gaskiya matasan mu na arewa dole a laptop na tun da dai a duniya ma da shi matasa da duk wani professional yawanci ake amfani wajen yin aiki, kar ku zama ku ne kuke ciro wayoyi yan ƙananan alamu kamar ai rashin seriousness ne. Shi waya na zama kamar so min taɓe ake da shi, amma asalin aiki in zaka yi ajiye waya ake yi sai a ajiye laptop. Yana daga cikin kamar ɗabi'u ne ko in ce laduba ne na yin aiki, ka ajiye laptop ka yi da shi kawai, shine gaskiyar magana. So amma kana ga zaka iya komai da wayanka, maybe ka nemi passport, saboda in dai zaka iya da wayanka ka samu kana da wannan jajircewa to ba damuwa sai ka nemi passport, amma kuma in dai zaka bi shawara na ka nemi laptop. Tukunnan ka nemi laptop ka fara karatun ka komin ke tafi daidai, ya zama kana da laptop ana iya harka da kai, kana iya ganin kowane website din da ya kamata. Sannan kuma ga sai daga baya ka zo a hankali hankali ka nemi kuɗin passport, Allah ya kawo. Ya, karfe nawa ne yanzu wai? Za mu bari sai karfe 10 mu tashi ne ko kuma za mu tashi yanzu? Mutanen TikTok a ringa daddanna mana like saboda live din ya taso, mu samu abin nan TikTok su daga shi su nuna wa mutane. Wannan live din barin kokarin tabbatar da wani abu. To shikenan Malam Aliyu, za mu yi kokari mu kai 10. Bari mu ga tambayoyi, muke ga wani tambaya a jin ga tambayoyin da muke da su a
Ga wani tambaya ta ƙarshe, in short, ka ba mu secret na samun nasarar scholarship. Babu wani secret fa. Babu wani secret. Ai da a ce akwai secret da wataƙila da scholarship da zan samu sun fi haka yawa. Ba wani secret. Iyaka abin da nake faɗa duk daidai a public. Duk ina in ma ban faɗi abu ba, na manta ban faɗe shi ba, yasa nake live saboda tuna min sai in faɗi abubuwa. Amma dai abubuwan da nake faɗa din nan secret ɗaya shine ka samu videos ɗina ka je ka zauna ka kalle su gabaki ɗaya kana ɗaukar note. Ga wani tambaya daga Haruna Hassan. Shin ya tsarin neman PhD da MBA yake? To ban san me yasa kake son haɗa PhD da MBA ba. Ban san me yasa kake son haɗa su ba. Well, duk da cewa dukan su postgraduate qualifications ne. Duk ana neman su ta hanyar zuwa jami'a a nema, amma dai akwai bambanci mai yawa. PhD za ka rubuta proposal. Kafin ka nemi PhD za ka rubuta proposal. Masters wannan MBA kuma ban san ko ana rubuta proposal ba. Kuma PhD is academic, MBA kuma is professional. Yawwa shine PhD wannan sai ka rubuta proposal. Duk da cewa PhD ma wataran ba ya ka rubuta ba. Yawwa shine ina ga wannan iya abin da zan yi faɗa kenan, ba zan yi bayani kansa ba. To ga wani contribution daga gun Aliyu Haruna. Wai an san da na bayar a e-passport da laptop, wai ya tuna masa da wani opportunity na distance learning da ya taɓa nema. Wai aka ce wai sai ya ɗora musu hoton laptop ɗin shi da wifi ɗin shi ko router da yake amfani da shi kafin ma mutum zai iya submitting. Sannan and those that apply for open door scholarship this year, akwai online exam da ake wanda online proctor exam ne, kuma dole sai da laptop ake yin sa. To saboda haka yana da matukar muhimmanci duk wani scholarship wanta ya yi kokari ya mallaki laptop. Wannan magana ne daga Aliyu Haruna ba daga ni ba. Amma bugu da ƙari ne akan muhimmancin laptop. Ni ban ma san da irin wayannan abubuwan ba, ni ba su ma so zai raina ba yayin da nake cewa ya kokari a mallaki laptop, amma kuma maganan ma ya ƙara ƙarfafa muhimmancin mallakar laptop. Don haka ayi kokari a mallaki laptop yayin da ake neman scholarship da kuma bayan neman scholarship. Kamar yadda na faɗa, ba wai batun neman scholarship bane kadai. As a professional, ladabi ne na aiki, ladabi ne na zamowanka professional da kuma mutum wayayye kuma wanda yake tafiya da zamani, a ce kana yin ayyuka akan laptop, amma ba wai waya ka rike shi ka ta wannan ba. Akwai matakin da kana kaiwa ka nemi laptop kana amfani da shi, ba wai ka rinka ciro waya a komai ba. Well, to Malam Aliyu, ga naga tambayanka Aliyu Muhammad, kana tambaya akan waya ake a cika scholarship zuwa US kuma me yasa yake da scholarship na US ma sun dan fi yawa fa, in ba na manta ba. Arguably, and you can check this, za ku duba alƙaluma. Scholarship a kasashen Amurka, a jami'an Amurka sun ma fi yawa akan in kada da Birtaniya, tunda Birtaniya ko a girman ƙasa ma da yawan jama'a ma bata kai Amurka ba. Amma akwai ɗan wahala kaɗan a neman makarantun Amurka, na fahimci haka. Abin da yake faruwa shine su suna da wasu 'yan tsare-tsaren su. Misali, za ga jami'o'in Amurka ne za ce maka sai kai West evaluation. Wani abu ne mai kama da notarization, amma kamar evaluation ne. Kusan za ka cewa evaluation ne wata tare da notarization ne ko wani abu makamancin wannan dai. Za ka yi wanda sai sun sake lissafi akan CGPA ka, su fassara shi zuwa ga yanda ake lissafa CGPA a jami'o'insu. Kaga wannan challenge ɗaya. Challenge na biyu, suna da tsauri wajen English requirement. Challenge na uku, za ka ga suna neman application fee. Challenge na hudu, a yawanci ana samun scholarship su da dama, amma za ga yawanci kai za ka sayi ticket da kanka. Challenge na biyar, samun visa na America yana da wahala.
ni a nawa tunanin ya fi na Birtaniya wahala. Amma shi ma akwai alƙaluman da za a tantance abun. Ni ina ganin cewa visa na Amurka ya ɗan fi wahala, musamman ma a kwanakin nan, musamman ma kuma mutane daga Najeriya. So ya waɗannan abubuwan su ne, amma kuma damammaki ne gaskiya akwai su a Amurka da yawa. Yawanci akan gaya min ko ni kaina lokacin nake neman scholarship akan cewa rinka duba Amurka mana ga su can birjik. Na tsaya na ce ni sai Birtaniya, amma nake cewa lokacin ni Birtaniya nake so. So kaga ina gadi na amsa maka tambayar, na gaya maka irin abubuwan da yasa suke yin wahala. Amma kaga Birtaniya su ba wanda zai, ni ban taɓa ganin wanda aka tambaye shi kawo West evaluation ba. Na manta abu ɗaya, abu na shida a Amurka za a ce maka kawo GRE ko GMAT, wani aptitude test ne shi ma zaka biya wajen 300,000 kafin ka rubuta shi. Amma Birtaniya ko Oxford kake nema ba dole sai ka kawo wannan ba. Oxford da ya zama jami'a ɗaya a duniya a wani lokacin, sannan kuma a Birtaniya ma yawanci zaka tana zama wani ɗaya. To ko can zaka je misali ba wanda ba ko ba na tunanin za a tambaye ka me in kana da shi ka iya bayarwa, amma ba lallai bane tambaye ka GRE ko GMAT ko a ce ka je ka yi West evaluation. Duk wannan ba lallai bane a tambaye ka. So gaskiya waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da yasa neman jami'a a UK dan fi sauki akan America. Amma kuma America yawancin ka samu admission za ga akwai scholarship, amma Birtaniya za ka yi samu kuma babu admission. Wai ka samu admission babu scholarship haka za ka yi hakuri. Me yiwuwa saboda ma'anan samu admission din America ne yawanci kan zo da scholarship, sabanin Birtaniya inda in babu scholarship kawai babu, zai wuya kuma na bai sauya. Me yiwuwa har da wannan da kuma dai wasu abubuwan da wataƙila ba ka rasa ba. Amma dai iyaka ne gaskiya neman makarantun Amurka ya dan fi wahala akan Birtaniya. Sai dai kuma su Amurka in kana neman PhD wani lokacin ba sai kai proposal ba. Personal statement ne kawai da wayannan jarabawa da zaka yi su IELTS. Amma Birtaniya yawanci zaka nemi PhD sai ka rubuta proposal, duk da cewa wata ran za a ce ma ba ka rubuta proposal ba, statement kawai zaka rubuta da CV. Ina ga tambayoyin watakila sun ƙare ko na gama amsa su? Ga wani tambaya wai ta yaya za a yi applying for scholarship through school direct? Ban san wannan tambayan me yake nufi ba. Ya danganta ga mana, akwai scholarship ɗin da a makarantar scholarship ne yake sai ka nema a website ɗin makaranta, wani kuma scholarship ɗin a waje yake, wani hukuma ne daban take ba da scholarship, sai ka je shafin ta ka je kai abubuwa. So wata ran kai mutane sun tafi wani shafi sun je suna cika scholarship na wani makaranta ba shafin makarantar ba. Tsarin scholarship ne zo da haka, ba wai ba su samu link ɗin bane ko wani abu. Ina ga shine amsan tambayan nan. Bari in duba Facebook ko akwai wasu tambayoyi. Idan babu, ina so zuwa karfe 10 da dai sai mu tashi. So masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokacin, kar a manta ana tare ne da Mustapha Sa'id, mai shirya kan hanyoyin da ake bi domin samun guraben karatu a jami'o'i mafiya tasiri a duniya, inda nake gabatar da amsoshin tambayoyinku akan scholarships, fellowships, entry level jobs da kuma sauran opportunities da ake ba wa youth a duniya. Kuma na gabatar da wannan shiri ne ƙarƙashin kamfani na gina matasa ta hanyar fito da ƙwarewarsu fili da kuma nuna musu da za su bi su ci moriyan ƙwarewansu da irin baiwan da Allah ya ba su, wato kamfanin Intellectual ko in ce Intellectual Limited. Muna da shafuka a waɗannan kafofi na sada zumunta na YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, X da kuma sauran shafuka da za su bayyana nan gaba.
duk za a iya zuwa a bi mu, za a iya a bi shafuka na, ni karan kaina Mustapha Said a waɗannan kafafe da na faɗa, sannan kuma za a iya bin ita ma intellectual a waɗannan shafuka ɗin. In aka duba shafi na za a ga inda na saka waɗannan handles, sannan kuma ina so ne amfani da wannan daman na neme ku da ku min subscribe a tashata ta YouTube, inda nan ma nake saka bayanai na damammaki na scholarship yanda ake yi a same su, yanda ake a gina kai domin a samu irin wannan damammaki, ko in ce a dace da irin wannan damammaki. A koda yaushe ina sassaka content akan wannan maudu'i din, dan haka sai a je a min subscribe, a tura wa abokai da yan uwa, musamman masu son abubuwan da ya shafi karatu, da masu son scholarship, da masu son gina kansu domin samun manya-manyan damammaki na fellowships, ko kuma watakila entry level jobs da sauran damammaki wanda matasa suke samu a duniya, da kuma sauran abubuwa da jama'a suke iya bi domin su gina kansu ta hanyar gina ilimi da kuma ƙwarewa akan abubuwa da suka shafi karatu mai zurfi da sauran ababe kamar wannan. In akwai mai tambaya akan wasu abubuwan da watakila ba dole sai scholarships ba, mai yiwuwa entry level jobs akan abin da shafi CV su ko wani abu, to ina nan domin na amsa tambayoyin naku. Ina ga wasu sun yi tambayoyin ne suka dan bace, sai a mana aikin gafara, mun dan samu dan tsaiko ne na technology ko ce fasaha da muke amfani da shi, ya dan so ya mana kuskure, ya dan kawo mana tsaiko ta yanda ba duka tambayoyin yake iya nuna mana ba. Tambayoyin tsino su nake yi. Ga wani tambaya daga Usman Lawal Bakori, ya ce wacce ƙasa za ka zaɓa dangane da damarmakin aiki da sauƙin rayuwa idan zama ya kama ka tsakanin ƙasashen Turai, Amurka da kuma Birtaniya ko UK? To Birtaniya ma a Turai take, a Europe ne, amma na gane wani lokacin wasu in suka ci Europe suna nufin ƙasashe watakila na EU haka, irin su Spain haka da Netherlands. To UK dai anan na taɓa zaman shekara kusan 3.5, shekara ɗaya a matsayina ɗalibi, shekara 2 kuma na zauna a matsayina na ɗan ƙasa azin mazauni haka, wanda yake aiki yake biyan haraji. So ban taɓa zuwa Amurka ba, amma nakan karanta abubuwa game da Amurka, nakan gamu da waɗanda sun zauna a Amurka sannan suka dawo suke zama a Birtaniya, kuma mukan duba wasu abubuwa da ya shafi kamar haraji, farashin abubuwa, kiwon lafiya, tsarin ilimi, tsarin doka da sauran abubuwa na rayuwa na al'amura na yau da kullum. Kuma har yanzu dai ni gaskiya ina ga na fi ganin cewa ni zan fi so in zauna a Birtaniya akan Amurka, amma kuma tun da ka yi tambayan ka haɗa da kaman ka saka su guda uku, ka saka da wasu ƙasashen har da Turai, to ya in ma misali a ce ba Birtaniya ba, misali in kaman zama zai kama, mai yiwuwa nan ma dai watakila sai dai in ƙara zaɓa wani ƙasa na Turai, ba lallai bane in zaɓi Amurka. Kuma daga cikin dalilina shine ƙasashen Turai ko Birtaniya suna da tsare-tsare na welfare, tsare-tsare na welfare kaman kiwon lafiya da kuma karatun jami'a wanda yake da ɗan sauƙi, ba kamar na Amurka ba. Karatun jami'a Amurka yana da tsada. Ko da muke karatu lokacin a Birtaniya, ko waɗanda 'yan Amurka ne amma sun zo Birtaniya suna karatu, kuma daga cikin dalilansu da suka gaya mana suka ce shine saboda tsada, shi yasa suka taho Birtaniya karatu, saboda tsadan da Amurka yake da shi. Amma gaskiya duk da haka kuma bayan nan ma again karatu da nake ɗan yi da nazari da nake da bibiyan abubuwa, na kula da cewa kuma idan kamar neman kuɗi mutum za ka yi, kana da wani kamfani ne kana so kawai ka fita neman kuɗi, to wani lokacin Amurkan ta ɗan fi daɗi akan abin da ya shafi kamar in neman kuɗi za ka yi. Amma nan Birtaniya idan kamar tasowa kake yi, kana matashi kana ɗan tasowa, Birtaniya zai maka daɗi, amma in ka fara neman kuɗi, to mai yiwuwa a nan ne wataƙila ake ganin kamar za ka fi jin daɗin Amurka, saboda ƙasa ne na kasuwanci, na manya-manyan 'yan kasuwa, kusan headquarter kasuwanci na duniya haka. Amma dai a yanayi kan na zama, ni gaskiya zamana na Birtaniya zan iya cewa na ji daɗinsa gaskiya, musamman saboda yanayin tsarin kiwon lafiya da kuma yanayin yadda na ga tsarin karatu a matakin farko, kama daga irin nursery, primary school da secondary school da na ga yaran abokaina da abokan zamana suke zuwa, ya ban sha'awa gaskiya yadda ake bin tsarin. Har ila yau kuma kamar na faɗa kiwon lafiyan nan, irin yanayin tsarin
gaskiya ya burge ni kuma yanda dai abun ake sharhi a kansa shine mai yiwuwa irin harajin da ake karɓa ne a Birtaniya yake ƙara taimakawa wajen ba da irin wannan welfare ɗin, musamman a fagen kaman kiwon lafiya haka da sauransu. Amma a Amurka in an kula za ga har yanzu batun kiwon lafiya ɗin ana nan magana ne mai har yanzu na cikin lamarin su na siyasa, banin siyasa sosai a kansa. Za ka ga wannan an zo an yi kaza, duk da cewa akwai zamanin Obama an yi abubuwa na ACCA ne ko ACA, wai ACA abin nan Affordable Care Act, na ya dan taimaka wajen ƙara samun dama na kiwon lafiya mai sauki ga mutane masu matsakaicin ƙarfi ko mutane marasa ƙarfi a Amurka. Amma har yanzu ana kan kokari ne na bunƙasa abun, sai dai kuma a yanzu ba lallai bane abun ya motsa yanda ake so. Amma Birtaniya akwai wannan tsarin NHS, kusan akwai kaman, zan iya cewa kusan kaman consensus a kansa, kuma ni kaina na jejje asibiti wannan ba wai dai zaka ce komai perfect ba, akwai dan watan da ya bit slow haka, amma dai duk da haka dai abin da ka san cewa kana da shi, ba za ka ji tsoron cewa saboda rashin lafiya zaka karar da kuɗinka ko wani abu ba. So I think na dan dauki lokaci da wannan ba da wannan amsa. Iya abubuwan da zan faɗa kenan, mai yiwuwa saboda ban taɓa zama a Amurka ba lallai bane in iya bayani da yawa kan Amurka, amma dai tsarin Birtaniya ne gaskiya daidan gurgudu akwai abubuwa dama da naga sun dan min, duk da cewa suna da abubuwan da suke bukatan gyara gaskiya su ma sosai suna bukatan gyararraki, abubuwa su musamman abubuwa da suka dan tsufa suna bukatan su ma su dan gyara, amma dai daidai gurgudu waje ne wanda yake da dan daɗin zama, ba laifi, duk da cewa akwai dan abubuwa da wanda kuma zaka dan ji ka takura, amma dai in the grand scheme of things I think it's convenient. Idan mutum ya gama karatu a UK sai ya samu skilled work, ya samu aiki wanda aikin employer is licensed to sponsor, and the employer decides to sponsor him and give him something called COS, certificate of sponsorship, the person can apply for visa, ya samu visa na aiki a Birtaniya, wani lokacin shekara 1 ko shekara 2 ko shekara 3 shekara 5 haka, tsawon zuwa wani lokaci ma zai iya samun permanent residency. Ma'anan samun permanent residency ko kuma barin skill worker visa mutum ya tafi permanent residency shine, idan kana kan skill worker visa, duk inda aka kore ka aiki ko ka rasa aikinka, za a baka kwana 60 ka fice ka bar ƙasan, ko kuma ka nemi wani aiki. In a cikin kwana 60 baka samu aiki ba, ka fice ka bar ƙasan. Sannan kuma yayin da kake wannan skill worker visa din, sai dai ka yi aiki da kamfanin, sai dai aikinka dole ka yi aiki da kamfanin da suka baka sponsorship, sai dai in ma za ka yi wani aiki wanda ba wa kamfanin ba zai wuce awa 20 ba a sati, kuma dole sai ya zama aiki ne iri ɗaya da aikin da kake a kamfanin da ya baka certificate of sponsorship. Da fatan an gane haka. Amma in ka zo ka samu wannan permanent residency din, to daga nan ko ka rasa aikinka ba wanda zai ce ma ka tafi, ka zama mazaunin ƙasa amma ba wai dan ƙasa ba, saboda baka da passport tukuna har yanzu. Kana amfani da passport ɗinka na Najeriya, amma kuma kai resident ne. As a resident kuma kana daman kai abubuwa da yawa, duk da cewa dai baka kai matakin wanda yake da passport ɗin ƙasa ba ko dan ƙasa ba, amma dai kana daman ka zauna kai kuma ko aiki. Daga zarar ka samu residence permit, to ba dole sai wannan sponsor kan shi ya tsaya maka ba wajen samun visa. Kana zaune ne kawai zaman kanka, kuma duk wanda kake so zaka yi aiki, zaka yi ajiye aiki ma ka canja wani ba tare da ka nemi wani visa ba, kuma dai sauran abubuwa da baka rasa ba. Amma don mutum ya gama karatu ba a hanawa. Sannan bayan skill worker visa fa akwai visa da yawa da mutum ya gama karatu zai iya nema. Akwai innovator visa, za ka yi nema innovator visa a matsayinka na wanda ya kirkiro wani abu wanda yake so ya sa abun ya shuka mai, ga abun ya girma, za ka iya cike in ka bi cikan da suke bukata, za su iya baka visa zama domin ka yi nurturing wannan innovation din naka. Akwai kuma global talent visa, da dama daga cikin mutanen da suka gama PhD ko wanda suka yi abubuwan tech sukan neme shi ma zai baka dama ka zauna a Birtaniya ba tare da wani ya tsaya maka ba. Ina nufin ba tare da wani ma'aikata sun tsaya maka ba, talent ɗinka shi zai tsaya maka. Global talent visa shi ma na iya ba da shi shekara 3 shekara 5 haka, za ka zo ka zauna. Shi ma sai ka samu endorsement da sauransu wanda ke tabbatar da cewa kai ɗin daga sai global talent ne, sai ka zauna. Amma dai duka akwai tsarin yadda ake yabe shi. Ga waɗanda dai suka gama PhD suna neman global talent visa a ɓangaren research, yawanci aka samu supervisors ɗinsu da suke PhD su rubuta musu.
da kuma dai sauran endorsement aka wakilai da baka rasa ba ka hankali aka ga sun samu. Na san mutane da yawa har da mutanen 'yan arewa mu ma waɗanda suke kan wannan visa din. Da fatan tambayan ka ya ansu. Okay. To Malam Abdullahi Muhammad, ni ma ina godiya. Ok, wannan tambayan ban san ko na ansa shi ba ko kuma dai wani tambaya ne mai kama da shi ka kare. Aliyu Muhammad ya ce wai ya ake cika scholarship direct to schools a US. Shafin makarantar zaka je, kai amfani da ChatGPT ka ce kawo maka list din duka makaranti a US wanda suke yin course kaza. In ya kawo ma sai ka ce baka link din, sai kana shiga ɗaya bayan ɗaya kana dubawa ka gani. Ka ga mai bukatun sai ka ta cikawa, ka ta cikawa, ka ta cikawa, ka ta cikawa, ka ta cikawa. Abu ne wanda zai ɗauki lokaci da yawa kana yi, amma kuma haka ake yi. Dama abu yana cin lokaci don neman scholarship da neman aiki a irin wannan kasashen shi ma aiki ne mai zaman kansa. Zama za ka yi complete full time kana ta wannan abubuwan cike-ciken da rubuce-rubucen ka gano kan abu. In ka gano, saboda suna da tsare-tsare ne, kuma wani tsare-tsaren sai ka zauna musu sannan ka gane. To in ka gane, to daga nan shine zaka samu kana nuna kanka, kana bayyana kanka, ana considering ɗinka for damammaki din. Haka ake yi. Ga wani tambaya daga Rufai Bello Andex ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, dan Allah ana samun scholarship na Islamic related courses. Ana samu a kasashen Larabawa, kasashen yankin Gulf, su Saudiya da su Kuwait. Ana iya samun scholarship na abin da ya shafi karatun addini. Amma dai kasashen Turai da Amurka gaskiya ba kasafai ba. Ko an samu ma ba wai karatu bane na addini, kaman irin karatu wai na fiqihu ko karatu na hadisi, gaskiya ba kasafai ba. Ko karatu na addini ma karatu ne da yake da kaman ana so a yi karatu ne saboda a samar da fahimta tsakanin addinai daban-daban, ko kuma a nazarci wani addini a ga yanda yake. Ba wai karatu bane na addini wanda ake yin sa da zumman wai a dawo a yi da'awa ba. Ban san ko ka fahimci me nake nufi ba. Ina ga wannan shine ansan da zan bayar a takaice. So ina ga da wannan tambaya zan zo ƙarshen wannan tattaunawa da na gabatar da shi kai tsaye a shafukan sada zumunta, a shafi na Mustapha Said da kuma shafin kamfanin Mtellectual. Ga masu so su kalli wannan tattaunawa da aka yi, ko kuma wanda yanzu ne suke zuwa suke kasancewa tare da mu, za ku iya zuwa ku je ku kalli recording din wannan shirin a shafinmu na YouTube da Facebook, har ma da shafin Twitter, walau a shafina ni kaina ko kuma shafin kamfanin Mtellectual. Mun gode da wannan goyon baya da gudunmawa da kuka bayar ta hanyar yin tambayoyi. Sannan kuma ina so na yi amfani da wannan damar na mika saƙon godiya ta musamman, kuma ina fatan kuma masu sauraron mu da kallon mu za ku taya mu yin godiya wa Malam Elisha Musa Idris, wanda ya taimaka wajen ba da amsoshi musamman a rubuce waɗanda suke saka mana tambayoyi yayin da muke gabatar da wannan amsoshin tambayoyi kai tsaye. In Allah yadda za mu sake duba lokaci mu sake dawowa domin amsa irin waɗannan tambayoyi. Ba wannan shi ne na ƙarshe ban, Allah da za mu sake neman lokaci mu sake wannan tattaunawa. Amma dai a daidai wannan lokaci mun kawo ƙarshen wannan amsoshi na tambayoyinku akan scholarships, fellowships, entry level jobs da kuma other opportunities for youth around the world. Na gode sosai. Allah ya ba mu alheri, sai da safe.